Oyingira otya omuzannyo gw'ebikonde? Of course nyingira omuzannyo gw'ebikonde ekisooka nze ndi boxer ekisooka kya byonna ekyokubiri mbadde mu bikonde nnyo for a long time era time yatuuka nga beetaaga abantu okwesimbawo okukulembera omuzannyo gw'ebikonde kuba abaayo ekisanja kyali kiweddeko so nange nevaayo ne bannange abali bampagira ne twesimbawo ne tusobola okuba nga tukompitinze bulungi nnyo mpaka ne twasobola okuwangula so twalondebwa ennaku z'omwezi nga 2 January kulonda kwali katikati ebigogo awo ntusobola okuwangula yentuyingira office. Musobodde mutya okukola ebintu ebingi mu bbanga ettono ery'emyezi 8 mu bukulembeze bwo? Twajja tulina focus, tulina plan, tetwagwamu mu system eno ate twajjanga ekyokukola tukimanyi kuba nga bwe nkugambye nti wange obadde ku boxer omanye embeera ya boxer gyayitamu omanyi coaching kyekitegeeza omanye ebikonde biri kati ojja olina plan ojja omanyi kyogenda okukola si nti bakikusuulako busuuzi so n'olwekyo olwokuba twalina focus tulina drive tulina n'okwagala kyetwagala okukola kyaba tusobodde okwachivinga nnyo ate nga tukyagenda mu maaso tukyakola achievements nyingi nnyo naye ekisinza okutuyambako nti tumanyi kyetukola naye tukinamu interest ate nga tulowooza nti kyetukola kyekituufu. National Council for Sports eyambye etya ekibiina ky'ebikonde kino okulaba nti mutambuza obukulembeze mu mbeera ennungi? Okay, okulongosaamu ku ezo nsimbi si za National Council. Sente zammwe gwe muyi wa musolo, sente za buli Munnayuganda gyali because government ekunganya omusolo okuva mu bantu ab'enjawulo oba mukadde oba mwana muto kusobola nga oli Munnayuganda. Kati sente ezo ne zigenda mu tteeko lya government. Kati government weba eziwa ebitongole by'enjawulo eyitira mu ministries zaayo, Ministry of Education and Sports kati gafa abebikonde n'ab'enguudo balina ministries zaabwe. So government ejja eyambako bwekyo kati sente zaffe ziyita Ministry of Education ne ziyita mu National Council zikazituka kuki ku Boxing Federation. So sente ezo zituyambyeko si nyingi sente ntini nnyo naye zituyambyeko okuba nga tusobola okukola ebintu ebiri basic okuyimirizaawo ttiimu offices zaffe abaana abatrainees batya era kyova tokyawulira nnyo nti wayukaayana nti abaana tebalina mmere oba tebalina bitukozesebwa okyo mu kisombe ekibaddewo nti abakulembeze be twasanga ndowooza sente bazikozesanga bubi nga ziba zizze tebakola kituufu kyebalina kukola kibula abaana bakabanga nnyo emmere tewali gravu tewali kintu kyonna naye so mu bukulembeze obwange tugezaako nnyo okuzikozesa obulungi naye naffe ng'abantu okwongeramu ezaffe so tuzze twongeramu sente naffe gavumenti weba ekomye naffe tukolaki nga twongesereza okukola oba bweba tenaleeta ne tutandika ne tusanga nga tukolaki nga tutambula so n'olwekyo era tugezaako nnyo okusika abantu ab'enjawulo private people bajje batuyambeko basponsoringa ebikonde nga bola mupiira nti balina Airtel balina Star Times ziteekamu ku sente naffe mu boxing agane netubanga tusobola okutuuka ku level bwekyo tufune ensimbi ezisobola okutuyambako okutambuza omuzannyo guno naye nga sofari tuli bubi nnyo kuba tewakyali cases zo nti abaana enjala ebaluma oba ki ebyo twayimaliriza kati abakozi emisala basobola ogifuna naye kati tuwulamu sente ezituyambako okufuna kati tugeze ebintu nga ringings ng'ezo friendlies ng'ezo kwongera kino okiteeka ku level ya waggulu nnyo. Oyambye otya okuzza ebikonde wansi naddala okuva mu bantu ba bulijjo ate kussa n'amasomero kubanga abazannyi be tufuna ne ku national team baviira ddala wansi? Grassroots boxing oba sports development kwa wanagira mu offices sinona zaali zavaawo nga ebikonde kati byasigala wano Katwe oba Bwayise naye kati tutaddewo system nti one tuzeeyo masomero kati n'aba staff baffe abali mu kukola kati census batambula almost buli somero twagenda lituukamu nga tugezaako okwogera ne ba games masters bano ne ba students okubasikiriza bakomu mu bikonde tugende leadership y'essomero n'abazadde okubayigiriza nti boxing kuba challenge yaliwo nti nga abantu batandise okufuna endowooza nti boxing teri safe teba bazanya ebikonde ajja kugwa eddalu bajja mukuba ebikonde so n'olwekyo tulina okuddamu okusomesa abantu nti boxing is safe sport era erina hazards ng'omuzannyo gwonna omuntu asobola nga asamba omupiira ne bamukuba n'amenyeko ekigere osobola okuba ng'ovuga muloka za mpaka n'ofuna ki accident so buli sport erina hazards zaayo naye ne boxing bwetyo naye abantu bali balowoozezza abantu nti boxing muzannyo mubi nnyo so n'olwekyo tugenda tukola kitukininga image eyo so tulina enumeration egenda mu maaso wakati mu Kampala twakwogera n'amasomero 2
tugenda kuba ne workshop nene nya aba games masters tuwaddemu okubalaga nti ebikonde ye sport yaffe nga Uganda ate inakutandikira ku level ya wansi. A good enough rate for positive response because abantu bana welcome idea yaffe amasomero gonna gadi positive. So no Rachel safe boxing campaign tino mpromota Dr. Martin ne Shakira Mohammed ne Dr. Mbo kati bali mukutambula ku yo campaign era suno ita tugenda kwa launch nene nnyo tuwenga tusobola ku entrenching yada ku masomero kwa muna echenja ule kiriyo nti olaba omupiira every single day wala omuntu asamba omupiira ku somero kuva ku primary 1 mpaka omayo okusoma. Athletics chechimu every day baji practicing and boxing tell practiced tell masomero kandi wesanga ate bwe tugenda ku international stage ate nga yirete midali so kitegeza singa tugitandikira wansi masomero ate nga tusojizanya regularly tujagenda kutuka ku championships nga ate fa singa munsi yonna so kati amasomero twaga kuteko then ne staff bafana bali mukutambula gwanga lyonna yaka tuwenjogera abali kabale bali kweyo region ye Kabale West yonna yenna nga bagezaako okutambula buli district tuwenga tusobola okufuna okukomya boxing kwa waliwo abantu abazanyanga ebikonde nga Kirembe Mines nga Gulu Mount Elgon Boxing Club Kasese naye kati nga bali bayivaako because admission yali nnungi so bona tubakomezaawo era liga egenda kutandika omwaka ogujja ng'eri country wide so tugezaako okukola okukomya boxing. Of course nebino ebya bulijjo ebya normal administration and all that yeah. Obuzibu bubaddewo ebbanga ddene nga abazannyi b'ebikonde buli lwe bagenda wabweru w'eggwanga babula ku mulembe gwo ababuze babaddewo naye osaze magezi ky'okulaba nti nno omuze teguddamu kulabika naddala mu bukulembeze bwe. Tulina challenge eyo mu Uganda nti si Uganda yokka nsi za Africa nti twafunamu ekizibu nti abantu balowooza nti okugenda mu nsi z'ebweru kwe kusamba akajiyo bero mazeeyo naye nga challenge etusumbuye nnyo both mu nsi zonna eza Africa kawule tufuna chance okugenda ebweru abaana singa tebaagala kudda oluusi ne bakochezi bawe tebadda era nga tekiri mu bikonde byokka kuba ne rugby omonyogana ne badduka basketball sports nyingi abafuna chance bagenda mu nsi ezakabi abagakola ki tebaagala kudda era nga kitukosa because one omwana agenda tanaba kubeera well prepared wakati omwana bwagenda nazanya tugeze juniors oba youth championship yakazanya fights B kati abatusobola kufuuka pro era tumalize omwana we tumuluzinze kuba agenda kusitula migugu wabweru because tewali club esobola mutekinga on nga pro akibala ku baana 10 abagenda ebweru osangayo abaana ng'omu babiri be basigadde mu bikonde so nowesanga nti eggwanga liba likola ki liba lifiirwa ate jjukira aba agenda ku ssente za mu wa musolo so kitegeeza nti tetufuna sports development ane investment yaffe batekola ki teeta return so tugezaako kiwanyisa nga federation one nga twogera n'abazanyi twogera n'abazadde baabwe twogera ne bakochezi baabwe okubalaga nti tekyetaagisa kudduka budusi n'ogenda ki mu nsi z'ebweru tusobola okuteekawo system ennungi nti osobola okudda then bw'oba already okufuuka pro ne tukuyambako n'okola ki n'ogenda then of course eyo level ya just discussion naye administratively kati ng'abaana ababuli omwana yabuli Hungary oyo twataddewo system kati tubalupa ku Interpol kwakyo ekitongole ekikwasa abantu amenya amateeka international kati tusuubira nti bali munoonya era bwana abamu tebajja mukomye wano then tusobola okupanga obupya ng'ali ku mateeka matuufu so kati tulina approach B either kwogera nabo oba kukozesa amateeka kwalupa mu Interpol ne banoonya. Buzibu ki bw'owaakasinga okusanga mu bukulembezeewo naddala ebbanga ly'obaddeko? Twali tutambula bulungi naye ekizibu ekyamanyi of course sente tetulina bulungi sente nga federation twetaaga more funding zetusuubira okujja mu government ne mu bantu ababulijjo okujja tutonge nga MTN ng'ebyo Airtel whatever ne bijja ne bituyambako. Then secondly the other problem ng'ovudde ku finance ebadde kuti twasanga Shell Federation etalina bakochi abamanyikiddwa telina barefari bamanyiddwa telina office kugira buli kimu tutandisewo obutandisi bupya kuba twasanga temuyiwadde entebe mu office so nga tulina okusooka tuzimbe office esooka eyimirire tuteekemu ebikozesebwa computers bikibwe bitano all that then tugistaffing wakati twenjogera tulina ba staff at least a good number of them then wetumala okustaffing tutandike normal administration naye kati nesa kakati oyo osobola okumbuuza olina abakochi bameka mu Uganda nga simanyi olina abarefari bameka nga sikoze ki so kati saa zino tugezaako nnyo okukola databases at least tutegeni tulina abakozi bwe bati referees bwe bati baboxer bwe bati naye oba olina planning gy'okola
oba oyagala kubafunya misomo ng'egyo omanya ngifunya abantu bwe bati naye saa zino tetulina proper figures ezo kyetugezako okukola right now. The other challenge tufunye ey'amaanyi ennyo nti tufunye mu challenge ya club administration. Nosanga nti club zaffe za muntu omu yeetolera ku muntu nti Solomon waba taliiwo ne club tekoze ki taliiwo, ye coach ye administrator ye boxer sometimes kati n'olwekyo tulina okustreamlininga. So tugezaako nnyo okuyambako club zino zibe nga zisobola okufuna organization, zibe ne executive, zibe ne ba coaches, zibe ne ba boxers, zibe ne ba fans baazo, twawule levels of administration ezo. Nekyo kyo ekitusumbwamuko for proper administration n'okwattractinga sponsorships ennungi. Then ekirala of course ekirala ekitusumbwamu is bureaucracy wakati w'ama office. Wakati National Council egezaako nnyo okutambula naffe naye tukyalina challenge ya Uganda Olympic Committee ekyatusumbwa tetumanyi ku lwaki. It yandibadde tuyambako nnyo catching up tutambuze ebikonde naye ate ne wesanga nti balina oba personal issues zotamanyi nakumanya because kati oli watakugambye nti kino kyekitusumbwa ososola nakumanya naye ng'olaba tamuka ebintu byetagisa okugatta awamu tebakola ki tebaliyo because boxing yebere losing nga sport kuba twafira omukisa okugenda Algeria because era buno obuntu butinitini abali ku UOC balina endowooza yaabwe, abali ku UBF tulina endowooza ndala ye tufa balina omuzannyo okitege like it or not twetaaga UOC naye kola ki etwetaaga. So ati the earlier wetusolving ebintu nga bino twatusobola okuyimirizaawo omuzannyo so nekitusumbyemuko because UOC tuyambako okufuna international representation. Kati webanga eri slow obanga eyina issues zetatugambye ng'era okutuwa communication era okutugamba ekigenda mu maaso kuba information eva waggulu ku international ng'eyita muki mu UOC naffe tutuukako. So n'olwekyo ekyo nakyo kituzizaamu kati n'emabega paka tugenda ku Misinga Youth Olympics because of that. Batwala emizannyo emirala ne baleka boxing. Yet singa bali otyo boxing historically boxing yetera okwachieving at that stage. Naye bana tebafuna mukisa tetufuna akunyonyolwa ku lwaki tetumanyi ku lwaki tebagenda fana twali tuba preparing the way bayine ate yosinga taddewo embeera etategeere. So n'olwekyo naye badde challenge kusaidia yaffe naye nga okutwaliza awamu nze ndowooza nandibadde nkola bintu bisinga ku bino bye tukoze so far. Wadde abantu basanyufu nalaba ne minister using agamba Muhangi we bali byokoze naye nze speed yange yandibadde ekola ki esukawo kwa. Mu bukulembeze bingi ebibaddewo wabula club zino zo ezikola federation y'ebikonde ozisalidde magezi ki oba oziyambye otya okulaba nti nno zeekulaakulanye nga mu kino ogattako zibeere n'obukulembeze obulungi kuba gye buva ne gye bulaga tetubadde na bukulembeze bwa clubs era nga olaba coach ate gosanga ye mukulembeze kino kisalidde magezi ki? Okay, kyetukoze right now kyekitandikirwako kusooka ku at least on paper tube nga tulina structures nti bweba Zebra Boxing Club ebeere nga erina executive committee ya Zebra Boxing Club ng'erina chairman, erina vice waayo, erina secretary, erina publicity, erina finance. At least abantu nga bataano abasookerwako ng'eyo executive committee. Then babeereko ne appointed coaches nti ono main coach, ono ye secondary coach, ono ye deputy bwe bityo. Then bwe tuva ku eyo level tufune ne ba boxers abasubscribe nga ku eyo club. Walina ababoxer bisatu bonna tubawandiike wansi national IDs zaabwe information ebakwatako next of kin okitegedde. Then watuyina bwe tubalaawo then tuli ku ba fans. Then ne venue wawe mu trainingira kati awo club bemaze okubeera in stand proper stand. Kati ebirala bisigadde bya administration tusobola okujja nga twongeserezaako mu managinga mutya constitution yammwe eriwa sente muzijjawa mu traininga lwakumeka some relations zammwe ne gye mukubeera poliisi ebalabe etya LOC kati ebyo byonna tusobola bituba nga tumaze okutraininga administration. So change bye tulina nti oyita meeting y'abakooki administrator yajja oyita y'aba administrator ate boxer yakola ki ejja so nowesanga nti even at the level of planning oyina complications ezo. Sometimes oyita meeting yaba chairperson ba club oyita olusi noyita yaba coach nga mugenda ku discuss nga technical issues olusi noyita yaba boxers nga muya kugula about their career and all these things. So twagala twawula ebintu bino byonna mu club zaffe. Club ezinaba tezisobodde zijja kuba zirina okwegatta. Tugeze oba Zebra neyegatta oba ne Lukanga for example oba club neyetengerera nga yo neyimiyo ne fulfill all these requirements. Oyagala kukulembera muzannyo guno ku ddala lya nsi yonna okulaba tino tula kakiiko akatwala ebikonde mu nsi yonna aka AIBA kigenda kwetaagisa ki okufuna ekifo kino?
Okay, olina okufuna background yakyo nti ekisooka kya byonna AIBA abantu asinga bawulira AIBA tamanyi AIBA kitegeeza ki. AIBA ye kitongole ekitwala ebikonde mu nsi yonna. Kakati AIBA eyo bw'ova ku AIBA mu nsi yonna then ogenda ku FBC. FBC is African Boxing Confederation. Eyo etwala ebikonde mu Africa. Then ekwirako ne Uganda Boxing Federation. Kakati nze olw'ebirungi bye mbadde nkola kuba ensi ebadde eraba. Era mbali mutuyambye nnyo NBS mutuwa publicity ndabala bye tukola. Era mu myezi omusanvu omunaana gye maze mu office abantu balabye nga work wali. So ekisooka kya byonna ne nfuna nomination okubeera ku AFBC. Kati tosobola kubeera ku AIBA International nga toli ku AFBC African Continent. Kati sawa zino already ndi member of executive committee eya African Boxing Confederation. Ekisooka achievement y'amaanyi nnyo because tulina ensi ezisuka mu 56 mu Africa naye executive committee ya Africa eriko abantu 12. Kati banga ne Uganda ku ekitegeeza tulina eddoboozi ddene nnyo kati tuse ku continent ya Africa. Ekintu kyonna kigenda okusalibwawo ku lw'ebikonde continent yaffe ne Uganda egenda kuba ng'erinvolved. So that's very good. So akati abagenda ku international level tuwalonda okuva ku continent level. Kati ensi world tulina continents 5. Tulina Americas, tulina Asia, tulina Africa. Kati buli continent erina abakulembeze. Kati nze ndi mukulembeze wa Africa ni ku continent level. Kati tugenda okutuula e Moscow first week of November okulonda AIBA International. Kati buli ali ku continent level alina omukisa okulondebwa kuki ku AIBA International. So kati era nenfuna nomination eyo era nesimbyewo abantu agenda okusoma ekyomukisa omungi nti abantu benawagira nga president ali an opposite president Gafu era nzina mu nomination yansanga ehanga enangamba nyambo mpe nomination eyo era tuze tufuna omukwano President Mohammed wa Africa naye nzina mu nomination naye ali an opposite. So kiraga nti ati tulina enkizo okuba nange nsobola okufuna ka chance nenkozesa weight yabayi okufuna ekifo ekyo ku AIBA International. Nzajja okuba nga nze nsookedde ddala mu Uganda okufuna ekifo ekyo naye n'ekyafrika era nze nsoose okifuna kya boxing ku African continent. Kati nsuubira n'okufuna kiri ekya AIBA International. So bwe tuba tufunye ekifo ekyo tukitegeeza eri Uganda ne boxing nti one tufune eddoboozi lyaffe ery'ebikonde for the first time kuba Uganda lwe yatondebwawo ku international level. Nti buli kintu kyonna kigenda okukwata ku bikonde Uganda ebeera involved era decision maker. That way tuba tuzimbye channel baboxer baffe nafunye a chance and opportunities n'okufuna emikwano egy'enjawulo in terms of friendship in boxing. So kuzana championships ez'enjawulo okufuna equipment ngoyo kuba kati ku international level mba musobola okufuna deals enene. Kuba kati one of the things engenda okuba nga njogerako nga ndi e Moscow tulina okukozesa AIBA twogenda ebitongole ebikola like company ezikola boxing gear nga tusobola okuloaninga ensi za Africa nga ne Uganda mwei kati singa tuba rings nga 10 ne tuzisasula mu kibanja mpola overtime. Okitegeeza naye nga dire AIBA eginegotiate nze kati wesanga nti wano ku ground bamumaze okufuna ebisaawe mufunye ebyetaagisa gloves ngezo headgear ziba zijja mu bungi kakiyambako wano okufuna training accessories. So n'olwekyo kyakabi nnyo eri Uganda nange ng'omuntu kuba nange mba ntuuka ku level etali ya muzannyo era saa zino oyise wayogera ne AIBA member. So kiraga nti really tukoze bingi nnyo ate buli okola ekintu ekirungi obeera appreciated. So wetutuuse era ngenda gende Moscow naku z'omwezi nga lumu November then banga nkumonganya nga tumaze okulondebwa era nsubira nja kumona amawulire nga malungi kuba ndi optimistic nnyo tetera nnyo okuluzinga awudde obusinga tuwangula then naye ne tuba tetuwangudde ku international at least tulina African continent naye continent yamanyi nti mu Africa ebikonde byonna mbeera alina okubeera nga bakola decision eyo. So kirungi nnyo for the country and for the boxers.